we try to finish the previous lecture. Start in the previous lecture with the salivary gland, and now you will take. I'll give you information about the ducts of salivary gland. As I said before, the salivary gland may be a major salivary gland and minor salivary gland, and both have ducts. Saliva from minor glands are transported to the oral cavity via short duct, but the major gland have a branch duct system, which is starting at the acinar lumina includes many ducts. يعني راح تجينا سلسلة من الدكتس للسليفري gland. تبدأ to start with intercalated duct and end with the main duct. تبدأ منه؟ تبدأ بالintercalated duct بالبداية أول duct وتنتهي بالmain duct. Intercalated duct, these are located adjacent to and continuous with the acinar lamina, يعني مباشرة ملتصقة بالacini of the gland. What we said about the acini, maybe serous, maybe mucus, right? And this is the first order of duct through which saliva passes. They are lined by simple cuboidal cells. Which type of cell line this duct? The intercalated duct is lined by cuboidal cell. Nucleus located in the center of this cell. فإذا النواة تتوسط الخلية، والخلية شلون يكون شكلها؟ يكون شكلها cuboidal. Now the saliva reach the striated duct. These ducts are larger and longer than intercalated ones, and they are lined by simple columnar. نشوف هنا we observe that the shape of the cell is changed from cuboidal to columnar cell and centrally located in nucleus. Eosinophilic cytoplasm, the term striated is derived from the observation of striations in the basal cytoplasm. عندنا هنا ليش سمينا why we call striated duct؟ لأن السيتوبلازم مالتها مثل بي striations. What means striations؟ يعني خطوط، مثل الخطوط. فإذا صارت السلايفة بالintercalated بعدين pass through striated duct then pass through excretory duct. Excretory duct. These ducts are located in the connective tissue septa between the lobules of the gland, that is in extralobular or interlobular location. They are larger in diameter than striated duct. إذا duct أكبر بالقطر من striated duct. These are lined by pseudostratified columnar epithelium. You observe the shape of the cell and the histological features from a cuboidal cells to columnar in the striated duct to the pseudostratified cells. These ducts are mainly located in the connective tissue septa between lobules. And then the last duct the saliva passes through is the main duct. These are the ducts that open into the oral cavity and they are lined by stratified squamous epithelia. فإذا تحولت من cuboidal إلى columnar إلى pseudostratified إلى المين duct stratified squamous epithelia. هذه هي 4 أنواع من الدكتس اللي موجودة بالsalivary gland. You see here in this slide section, this is the excretory duct. يعني الدكت اللي قبل الأخير، قبل المين duct. This is the striated duct. هذا هنا striated duct. أعمل magnification شوية ما نبين striations مالته كلش مضبوط. طبعا الانتركاليتد duct مو كلش تبين، لأن صار قريبة للأسيناي في أكثر السكشنز الأسيناي تغطي منو؟ تغطي الانتركاليتد duct. لكن الستريتد duct والاكسكريتوري duct أيضا والمين duct نشوفهم بصورة واضحة very clear. We finish the ducts of the gland. Now we reach the stroma. What about stroma? شنو الستروما؟ الستروما هي الconnective tissue between the lobules that surround and support the acini and ducts. In addition, the major salivary gland have connective tissue septa surrounding their lobes and lobules. Also, the parotid and submandibular glands have connective tissue capsule يغطيها connective tissue يغطي الكبسول. هذا الكبسول من يغطي؟ يغطي parotid والسبمنديبولار.
It is located around their outer margins. The stroma also contains the vascular neural lymphatic supply to the glands. And we have what we call myoepithelial cell. Myoepithelial cells, these cells are located between the epithelial cells and basal lamina of the acinus. Flat myoepithelial cells, or what we call the basket cells, form a latticework and possess cytoplasmic filaments on their basal side to aid in the contractions. فإذا الوظيفة مالتها شنو هاي myoepithelial cell؟ اللي هي خلية صايرة between الابيثيليال والبيزل لامينا مالت الأسيناس اللي نسميها basket cell مثل السلة to aid in contraction and thus force secretion of the acinas. And also observed around the intercalated duct. وين؟ حول الانتركاليتد duct اللي هي أول نوع من أول طريقة تمر بيه السلايفة. الانتركاليتد duct. But here they are more spindle shape. يكون spindle shape. هاي myoepithelial cells. شنو وظيفتها؟ وظيفتها aiding in contraction بالتقلص مالت الأسنة حتى تفرز السلايفة، حتى تسوي secretion للسلايفة. هنا بهذا السلايد you can see this is the myoepithelial cells. طبعا هاي specialistين. This is the myoepithelial cell. عفوا دكتورة ما بتلاقي كلاسيك. نعم. جروب سي. ما بتلاقي كلاسيك. هسه اشوف لكم. نعم. Hey, loss of connection صار عندي بس.
وليس البرزنتيشن بالسي. طفيت الاتصال بمركز الجامعة. تمام هسه جروب السي؟ لا دكتورة ما موجود استعداد. نعم؟ ما موجود استعداد دكتورة. أنا موجودة برزنتيشن، شو ما موجود؟ والله ما أعرف إذا أنا مو موجودة، ما أعرف إذا جروب السي أكو أحد من عندكم؟ جروب السي تشوفون سلايدات؟ دكتورة ماكو سلايدات لم عليكم. ماكو دكتورة تكتبون بالشاشة. هسه اجت دكتورة تمام. You are presenting your screen. تمام. والله هذا النت مالت الجامعة، هسه أنا من مركز الجامعة دا أنطيكم. As I said before, this is the myoepithelial cells in special stem. الفانكشن اوف ذا myoepithelial cells شنو سبب وجودها؟ قلنا انه هي طبعا الكونتراكشن support the secretory units and facilitate secretion of salivary gland by contracting. تساعد الاسناي بالتقلص مالتها فحتى تفرز السلايفا. فاذا support the secretory units and facilitate secretion of saliva by contracting. The nerve and vascular supply of salivary gland are salivary gland. Each salivary gland are innervated by the autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic. Okay, by autonomic nervous system. And neural elements form a network adjacent to the ducts and acini and axons may form ending within this network. فصار عندنا rich network. Also we have rich network of blood vessels. فإذا عندنا nerve اللي هو autonomic nervous system وعندنا network of blood vessels بداخل الكونكتيف تيشو بداخل الستروما supplies the avascular epithelial acini and duct يزودها بالنيوتريشن علما للاسيناي والduct. And the main arteries branch into arterioles which further form capillaries which are located in close proximity to the acini and ducts, particularly striated ducts. فإذا زودت السليفري جلاند بالنيرف and blood. The histological features of major salivary gland هذه بصورة عامة الهistological features من أطلب when I ask you talk about the histological features of parotid gland you have to say the serous acini that make up the parotid gland are roughly spherical and they are comprised of pyramidal epithelial cells surrounded by distinct basement membrane. يعني الاسيناي الوحده تصير as a pyramid shape in its shape. The main secretory duct is also known as Stensel's duct. What we call the ductal parotid gland, Stensel's duct, and empties into the oral cavity opposite the second upper molar tooth. فإذا الباروتيد gland serous acini بينما submandibular gland هي mixed gland. بينما while the submandibular gland mixed gland and predominantly it is serous with the tubular acini. The majority of acinar cells are serous with very granular eosinophilic cytoplasm. هي mixed what mean؟ يعني وجود السيرس والميوكس لكن بصورة عامة ظاهرين predominantly serous الأغلبية. The majority of acinar cells are serous
with very granular eosinophilic cytoplasm, only approximately 10% of the acini are mucinous, with large triangular acinar cells containing central nuclei and clear cytoplasm, mucin vacuoles ranging in size. The mucinous cells in the submandibular gland are capped by ديميليون. يعني شوف بالسبمانديبولار جلاند انه الميوكس سيلز مغطايه بسيرس سيل. الميوكس اسيناي is covered by سيرس اسيناي، والسيرس هذه تبين لنا على شكل هلال، مثل الهلال عندنا، مثل كلمه هلال بالعربي، شكل الهلال. which are crescent shaped formation of serous cells. The intercalated ducts of submandibular gland are longer than those of the parotid gland. This is the difference between the intercalated of the parotid and submandibular. اللي موجود بالسبمنdibular longer than those of the parotid, while striated ducts are shorter by comparison. Wortins ducts serve as the main excretory duct and empties into the floor of the mouth. أرجع على الدكت of parotid gland, what we call it Stensen's duct, but the duct of the submandibular called it Wortins duct. Now the sublingual gland, also mixed gland, and we see serous démilion within the glandular tissue. But it, unlike the submandibular, however, the sublingual gland is predominantly mucinous. يعني السيرس والميوسينس هنا أكثر. The main duct empties into the submandibular duct and is also known as Bartholin's duct. into submandibular duct. تتحد الدكت مالينجوال جلاند بالسبمانديبولار duct عبر البارثولينز duct. The main duct empties into the submandibular duct and is also known as Bartholin ducts. And several smaller ducts of Rivinus or Rivini, or sometimes we call it Rivini duct, directly straight into the floor of the mouth. فإذا عندها البارثولينز duct وعندها الريفيني duct. Minor salivary gland. What about the minor salivary gland? These are in the oral cavity with the greatest density in the buccal and labial mucosa. موجودين أكثر شيء وين؟ بالبغل ميوكوزا and the labial mucosa وبالposterior hard palate وأيضا بالtongue base. هذه المناطق أكثر مناطق موجودة بها الماينر gland and are not as often observed. However, in the attached gingiva مو دائما نشوف الماينر gland. In the attached gingiva and closely associated anterior hard palatal mucosa. The majority of these glands are either mucinous or mixed. يعني الميكس موجود الميوسينس والسيرس except for the serous Ebner's gland on the posterior aspect of the tongue اللي هي تصير سيرس فقط. الفون إبنر سيرس فقط. لكن أكثر الماينر جلاند هي mixed. Secretion of saliva. We call the operation of secretion of saliva. We called it exocytosis. نسمي انطلاق أو إفراز السلايفة exocytosis. The saliva released into the lumina from the acinar cells when they receive a secretion stimulus. لما الأسيناي تستقبل secretion فد stimulus يقولها افرزي saliva. This release is a well-regulated active process called exocytosis. The secretory granule membrane fuse with the acinar cells luminal membrane and the site of fusion open into the lumen. Thus, the contents within the secretory granule are released while the integrity of the acinar cells membrane is preserved. The composition of a primary saliva collected from the intercalated duct أول من يطلع شوفوا طلاب شلون راح يصير عندنا؟ هنا عندنا أسيناي بها ممبرين. هذا السكريشن راح يتحد مع الممبرين. راح يصير عندنا فيوجن. هاي فيوجن open into the lumen. Thus the contents with the secretory granules are released while the integrity of acinar cell membrane يبقى محافظ على شكله. الممبرين مالت الأسيناي تبقى محافظة على شكلها. رغم انه هي السكريتوري جرانيولز طلعت من عنده. The composition of a primary saliva collected from the intercalated duct is modified. راح يبدي يتغير بالتركيب مالته. السلايفا هذا السكريشن راح يبدي يتغير. بيبدي التغيير من الانتركاليتد duct where it passes through the striated and then through the excretory duct mainly by reabsorption and secretion of electrolytes and possibly by addition of other constituents. هذا رسم تخطيط هنا
مثلا تشوفون هذا الانتركاليتد داكت رسم تخطيطي، هذا طبعا الاسيناي، هاي كلها الاسيناي، هاي هنا ميوكس اسيناس، تيجي هنا السكريشن جرانيولز بالميمبرين مالتها، من الميمبرين ينطرح باللومن، ينطرح هنا بهذا اللومن اللي دا اشر عليه. صار هنا عندنا وين يمر عبر هذا الداكت، هذا انتركاليتد داكت. انتركاليتد داكت شلون قلنا السيل مالته انواع السيل اللاين ديس داكت، كيوبويدال سيل، كيوبويدال سيل، بعدين تتحول الى كولمنر سيلز عبر داكت نسميه وي كول ذات ستريتد داكت. ستريتد داكت شو نسمي طرح السلايفه بالداكت؟ عمليه افرازها، افراز السلايفه اكزوسايتوسيس. اكزوسايتوسيس. The function of saliva. The saliva has many functions. Protection, defense function, digestion function, and the last one taste. فإذن التيست والديفنس والبروتكشن والدايجستشن. These are the function of saliva. طبعا كل وحدة تتميز انه ليش تنطينا البروتكشن؟ Why it give us the protection function؟ لأنه هذا الفلويد nature and the components of saliva protect the oral cavity in several ways. مثلا عندنا السلايفا بيها washing action. هذا الواشنج action عملية غسل that clears non-adherent potentially harmful substances in the oral cavity. And the viscous component اللي موجودة أيضا من ضمن السلايفا اللي هي الميوسينز lubricates oral tissue. تسوي عندنا lubrication للمنطقة and form a barrier also against the microbial products. And the buffering bicarbonate phosphate ions as well as basic proteins in saliva maintain the near neutral pH in the oral cavity. حاول انه يسوي pH متعادل in the oral cavity which prevents the demineralization of enamel that would otherwise occur due to the acid produced by sugar metabolizing bacteria. تحاول انه تعادل الحموضه اللي يسببها البكتيريا اللي موجوده بالاورال كافيتي. Salivary proteins form a thin coating on tooth surfaces, the salivary pellicle. We call this salivary pellicle, which contribute to protecting these surfaces of the tooth, I mean. Saliva is supersaturated with calcium and phosphate ions. Also, this leads to post-eruptive maturation of the enamel surface, which increase their hardness and resistance to demineralization. Furthermore, such environment favors remineralization of beginning carious lesions. أيضاً عندنا إذا الكيريز بعد بدايته راح يصير عندنا remineralization بفضل منه؟ بفضل السلايفا. وايت سبوت اللي نسميها يعني remineralization مالت الانامل provided that cavitation did not occur. فإذا بفعل الواشنج أكشن الفيسكس كومبوننت مثل الميوسينز كليتها والسلايفا بروتين والسوبر ساتوريتد كالسيوم اند فوسفيت ايونز تنطينا بروتكشن فانكشن. هذا انطتنا بروتكشن فانكشن. نيجي على الدايجستشن فانكشن، شلون السلايفا تنطينا اياها؟ How? Saliva contain two digestive enzymes. Which enzyme? Amylase and lipase. Amylase enzyme and lipase enzyme are found in the saliva. Which breaks down الاميلايز شنو وظيفته؟ يسوي له breaking down للكربوهيدرات such as starch into glucose and maltose. And lipase a product of lingual glands which hydrolyzes triglyceride into mono and diglyceride. فإذا ينطينا بالدايجستشن عبر two enzyme اللي هم amylase and lipase. And the third function of saliva is the defense function. Saliva plays a major bacteriostatic role. يعني تقتل البكتيريا in the oral cavity. ليش؟ لاحتوائها على الاميونوجلوبولين A. Immunoglobulin A is an important factor in the oral immune defense. Together with the salivary agglutinates, the glycoproteins, causes a clumping of certain microorganisms that's preventing them from adhering to the oral and dental surfaces. تمنعها وتموتها هذه من الالتصاق بالاورال والدنتال surfaces. And other components namely histatin, lysozyme, lactoferrin, peroxidase, all these inhibit bacterial growth.
فإذا النتيجة لمحتويات السلايفة أنطيتنا هذا الديفنس function. And the last function of saliva is the taste. The solubilization of ingested materials by saliva is essential for the function of taste buds, which act as chemoreceptors when they are in contact with the dissolved material and initiate taste sensation. طبعا تعطي رطوبه للانجستد ماتيريال، احنا بدون السلافه ما يصير عندنا اصلا بلع، حتى ما نقدر نبلعها للقمه، مو تمام؟ فاذا هذه عندنا هنا ويا الديزولف ماتيريال وتبدي عمليه التيست، تساعدنا بعمليه التيست اللي بواسطه منه طبعا بواسطه التيست جلاند اللي تيست اللي اخذتوها بمحاضره الاورال ميوكوزا. الايش تشينجز يصير عندنا بالسليفري جلاند، يصير بالسليفري جلاند يصير عندنا فايبروسيس وفاتي ديجنراتيف تشينجز and also a presence of what we call of oncocyte. الoncocyte with the HP in the HP people احنا we can observe what we call oncocyte. شنو الoncocyte؟ هي عباره عن cuboidal cells with acidophilic cytoplasm and round nuclei that are present between the ductal cells. They seem to increase with the age. Their significance is unknown. هذه تبين بالage people. وهي عبارة عن cuboidal cells, acidophilic cytoplasm and round nuclei. يعني ما معروف شنو سبب وجودها، بس بالage people نقدر نشوف الأونكوسايت بالسليفري جلاند. شوية أعطيكم نبذة مختصرة عن المحاضرة من اللي سابقة وهذه السليفري جلاند، بس خلي أدخل يس شوية بس وقت. any question طلاب؟ اسألوا إذا عندكم سؤال. بالنسبة للعملي مالتنا احنا راح يظل لاين، وإن شاء الله أسبوع أسوي لكم امتحان بالميوكوزا نظري وعملي، بس نتفق على تحديد موعد طبعا. العفو دكتورة، العمل يبقى اونلاين لو شنو؟ لو ناخذه بالجامعة؟ لا ايه بيني وبينكم العمل مالتنا ايه شنو؟ شوفوا بس اجاوبكم سؤال اصبروا علي. العملية يبقى اونلاين اوكي مالتنا دكتورة على اتفاق ان شاء الله دكتورة. إذا أكو تغيير بالمهمات اللي شو اسمه العملي ينطيكم خبر الممثل الجروب مالتكم. وهذا هسه بالعملية راح أعطيكم السليفري جلاند. تسمعوني؟ يا دكتور نسمعك. أي تمام. بالعملي مالتكم راح أعطيكم السليفري جلاند، ومن نخلص إن شاء الله هم أسوي لكم امتحان بالأورال ميوكوزا النظري وعملي. دكتورة أنا هاي آخر محاضرة لو عفوا دكتور، بس الامتحان انه بحيث يكون وقت المحاضره ايش وقت، او حتى الصبح بعد المحاضره او قبل، بس ممكن بالليل 6 او الساعه. ما عندي مانع، بس انطوني وقت انتم فارغين بيه. الصبح وين فارغين؟ دكتور اي وقت بالليل. نعم. هسه الطالب من الطلاب يقول لي شو اسمه، يقول لي يريد الصبح الامتحان. لا دكتور ما نريد بالليل والله، البارحه بس صفر امتحانات. الصبح لا اليوم كلش جرت الامور تمام، يعني الساعه 9:30 مو جرت الامور عادي تمام. دكتور احسن وقت الساعة 9 بالليل.